Listen to me. Listen. امروز میخوایم در مورد listen صحبت بکنیم. listen به معنی گوش کردن هستش. listen. Listen. باهاش جمله بسازیم. بگیم که مریم به من گوش کن. Listen to me مریم. Listen to me مریم. Listen یعنی گوش کردن. To me به من. مریم که یعنی مریم. Listen to me مریم. Listen to me. Listen to me. Listen carefully. Listen carefully. Listen که یعنی گوش کردن. Carefully یعنی با دقت. Listen carefully. با دقت گوش کن. Listen carefully. Hey, listen. Listen carefully. Hey, listen. Listen carefully. Listen carefully. Listen carefully. سوالیش بکنیم. بگیم که آیا گوش میکنی؟ Are you listening? Are you listening? Are فعل آیا. You listening. تو داری گوش میکنی؟ Are you listening? 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 بگیم که به چی گوش کنم؟ What am I listening to? 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 Listen to music. Listen to music. گوش کردن به موسیقی. Listen to music. باز جمله بسازیم. بگیم که من از گوش کردن به موسیقی لذت میبرم. I enjoy listening to music. I enjoy یعنی لذت بردن. I enjoy listening to music. من از گوش کردن به موسیقی لذت میبرم. Listen to music. میتونیم همینو سوالیش هم بکنیم. Listen to music. Listen to music. لحن جمله عوض میشه و آخرش هم علامت سوال میگیره. Listen to music. Listen to music. Listen to music. بگیم که او داره موسیقی گوش میکنه. She's listening to music. She's مخفف شده است. Listening to گوش میکنه به music. She's listening to music. listening to music. listening to music. یه سوال بپرسیم. بگیم که تو داری به چی گوش میکنی؟ What you listening to? What you listening to? داری به چی گوش میکنی؟ What you listening to? What you listening to? بگیم که من از لپتاپم موسیقی گوش میکنم. I listen to music on my laptop. I listen to. بچه حرف اضافه یه listen to هستش. I listen to. I listen to. اصولا واسه سخنرانی ها آخرش که میخوان تشکر بکنن میگن thank you for listening. Thank you for listening. خیلی ممنون که گوش کردید.